Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Not here. Hello everyone. How are you today? Alhamdulillah. Have you had breakfast this morning? Not yet. Not yet. Okay, because this first time meeting our, so I will introduce myself. My name is Solahuddin Yusri. I will accompany you in this class for the next year, and I as teacher. So you can call me Sir Sola or okay. Do you understand? Yeah. I'm not alone this earth. There are other teachers. So there are Miss and Mr. So Miss and Mr. Please introduce yourself and say hello to everyone. Hello everyone. My name is Mutia Likma and I'm as the second teacher. Second teacher. And then Second teacher. Hello everyone. My name is Fatima Fatima and this morning is Oh, thank you, Miss. Give applause to Mr. and Miss. So, I want to also know you. I will absent one by one, and if I mention your name, please your raise hand and say present. Okay. Because this first time, I will know you. Teguh Ramadhani, Nila Maharani. Oh, Ganesha. Your name, Ganesha, and Zufa. Alina Handayani. Oh, sir. Okay. And then the last, Ilham Said. Okay, I think enough ya. This morning, we will introduce the subject to learn. So, Mr. Muti, please explain about the subject this year. yeah, of course today is the history of the entry of Islam in Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang, entah dari segi teori, and then how Islam spread into Indonesia, and then how culturing the culture. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas teori masuknya Islam in Indonesia. And then ada beberapa perbedaan pendapat teori dari para ahli, yaitu dalam masuknya Islam ke Indonesia. Beberapa teori tersebut yaitu teori Mekah, teori Persia, teori India, teori Bangladesh, dan lain-lain. Dan khususnya yaitu teori Gujarat yang akan kita pelajari pada hari ini. So, do you understand this subject? No. Okay. We will introduce again about the subject this morning. So, Miss Alina, so explain already. Miss, I'm sorry.
Okay, I will explain about the how to Gujarat theory and how to Islam entry Indonesia menurut teori Gujarat. Yang pertama yaitu ada Gujarat teori ini adalah proses masuknya Islam ke Indonesia yang berasal dari bagian dari India. Jadi Gujarat ini adalah daerah bagian dari India. Awalnya ini ada seorang Arab yang pindah ke India karena Gujarat ini daerahnya di sebelah Arab ya, jadinya ada seorang Arab yang pindah ke India, terus dia dan berada di sana sehingga India menjadi negara dengan populasi masyarakat Islam. Terus beberapa pedagang dari India ini pindah ke Indonesia mulai dari bagian dari Gujarat ini dibawa oleh seorang sarjana dari Leiden University dari Belanda yang bernama Menso Johannes Pineapple ini. Menso Johannes Pineapple ini berpendapat bahwa awal Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi sudah banyak orang Arab yang tinggal atau menetap di Gujarat. Meskipun orang Arab itu menetap di Gujarat, tapi mereka bukanlah yang membawa masuk atau menyebarkan ajaran dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Karena menurut beliau, orang-orang Gujarat aslilah yang memeluk agama Islam. Mereka pedagang dari Gujarat yang mulai melakukan transaksi dagang ke dunia bagian timur, termasuk Nusantara, membawa agama. Selain itu, saat itu banyak pedagang Gujarat yang menetap di Indonesia dengan alasan menunggu datangnya angin barat. That's all from me. Thank you, Miss Fatina. So, next, I will you to active this class. So, I take Mr. Ilham Said to read this slide. Okay. According to him, the first to bring Islam to Indonesia were the Shafii Arabs who immigrated and settled in Indian territory. This territory was later developed by a Dutch Orientalist. Christians now Hargrens. He asserted that when Islam was firmly established in several port cities of the subcontinent, many of the Muslims become intermediary trade in Middle Eastern trade with the archipelago. It was they who came to Nusantara and worked as the first spreaders of Islam, then followed by the Arabs, mostly descendants of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. So, good reading. Give applause to Mr. Ilham. Thank you, Mr. Ilham. According him, this is the Menso Johannes Pineapple, the first to bring in Islam to Indonesia, where the Shafii Arabs to migrate and settle in Indian territory. Jadi, the translate menurutnya Menso Pineapple bahwa yang pertama membawa Islam di Indonesia adalah kalangan Arab Shafii dan bermigrasi di wilayah India. This theory was later developed by a Dutch Orientalist, Christian Snug Hargrens, 1857 until 1936. Teori ini dikembangkan oleh Dutch Orientalist atau Orientalis dari Belanda yang bernama Christian Snug Hargrens. He argued that while Islam was established in several port cities of the subcontinent, many of the Muslims become intermediary trader in the Middle Eastern trade with the archipelago. Jadi para pedagang
bermigrasi dan masuk ke wilayah yang akan dituju untuk masuknya Islam. It was they who came to the Nusantara Malay was as the first spreaders of Islam, termasuk ke Nusantara dan Melayu. Then followed by the Arabs, mostly descendant of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalangan ini termasuk atau bagian dari fasilah atau keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you understand this Yes. slide? Yes. Yes, okay. So next, Snodgrass did not mention explicitly which region of southern India he viewed as the origin of Islam in the archipelago, but he did mention the 12th century as the most likely period for the beginning of the spread of Islam in the archipelago. Snodgrass tidak menyebutkan secara eksplisit region mana India yang wilayah mana di India Selatan yang ia pandang sebagai asal mula Islam di Indonesia. Nah, tapi dia menyebutkan bahwa abad ke-12 itu sebagai periode yang paling mungkin dari awal penyebaran Islam di Nusantara. Nah, selanjutnya Ali G.P. Moket, another surgeon, conclude that the place of origin of Islam in the archipelago is Gujarat. He based this conclusion after observing the shape of the tombstone in the Pasai. J.P. Moket menyimpulkan bahwa tempat asal mula Islam di Indonesia itu berasal dari Gujarat. Kesimpulan tersebut ia ambil setelah mengamati bentuk nisan yang ada di Pasai, Samudra Pasai, kerajaan pertama Islam di Indonesia. Dia mengamati bahwa bentuk batu nisan yang ada di Pasai tersebut itu hampir memiliki kesamaan yang ada di Gujarat. Makanya dia menyimpulkan bahwa bahwa Islam datang ke Indonesia itu berasal dari Gujarat. okay, I will choose again Miss Nilam. Please you read this slide about the basis of this Gujarat theories. So, The basis of this Gujarat theory is number one, the relations between Indonesia and India and Europe have long been through the Indonesian combined Middle East Europe road. Number two, it is also supported by the discovery of the tombstone of Sultan Malik Asar from Samudra Pasai, which dates back to 1297 and is highly typical of the number three, description of Marco Polo, a traveler from Venice, Italy, who had stopped at Denmark. In 1292, he said that in the kingdom of Denmark, many residents have embraced Islam, and there are also many Islamic from India who spread. so give applause to Miss Nilam. The point of the basis of this Gujarat theory. The first, that trade relation between Indonesia and India and Europe have long been through the Indonesia combined Middle East Europe route.
So this is have occurred the long time Indonesia and India. Sudah terjadi hubungan relasi antara negara Indonesia dan negara India dan sebagian Eropa. Number second, it is also supported by the discovery of the tombstone of Sultan Malik Al-Saleh from Samudra Pasai, which dates back to 1297 and is typical of Gujarat. Adanya bukti temuan batu nisan dari Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai, Aceh yang terjadi pada tahun 1297. Jadi ini adalah dasar dari teori Gujarat. Buktinya ada yang nomor 2 yaitu tentang batu nisan. Number 3, the point description of Marco Polo, a traveler from Venice, Italy, who had stopped at Perlac. Deskripsi dari Marco Polo, musafir dari Itali yang mendarat di Perlac, Perureola pada tahun 1292. Dan dia berkata bahwa kerajaan dari Perlac warganya sudah banyak yang memeluk Islam dan juga pedagang Islam dari India juga sudah menyebarkan di wilayah sana. Next, Mister. We will discuss about recontext. What is recontext? Do you know recontext? The context is a text that retells a story, an experience, or an event that happened in the past. Yes. Recontext is a text that retell a story. Yang recontext itu teks yang menceritakan kembali cerita, an experience dan or an event that happened in the past, atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Seperti kita menceritakan kembali kisah liburan bulan lalu atau kejadian yang di masa lalu. Recontext ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada biografi, historical account, recount, sama experience. Yang biografi ini menceritakan tentang life historical someone atau riwayat hidup seseorang atau seorang tokoh ya, seperti kayak riwayat hidupnya Soekarno atau riwayat hidupnya Jenderal Sudirman gitu ya. Terus yang kedua atau historical recount telling historical events atau kejadian peristiwa bersejarah yang terjadi pada masa lalu, kayak tadi masuknya Islam ke Indonesia. Terus yang ketiga experience, ini pengalaman pribadi penulis atau telling author's personal experience. Kayak yang kemarin itu habis dari mana sih, habis kenapa gitu, kayak yang tadi dijelaskan oleh Mr. Mukti ya, pengalaman pribadi di bulan lalu atau masa lalu. So recontact after purpose of recontact. So I will choose again. Mr. Danny, please you read this slide. Sorry sir, Mr. Danny is absent today. Mr. Anas, can you read this slide or speak? Not
Number 2 is on the legal side that make the person Number 3 is the Thank you, Mr. Anas. So, the purpose of recontact, the first to tell the right personal experience, yaitu memberitahu tentang pribadi pengalaman dari penulis. Number second, to inform the readers by telling the past event historically and achievement in a person's life, yaitu untuk menginformasikan kepada pembaca melalui menceritakan peristiwa masa lalu secara histori dan prestasi dalam kehidupan seseorang. The last, to describe the important past event as historically significant, untuk menggambarkan masa lalu yang penting, peristiwa yang penting secara histori. Nah, So, next, Mr. setelah kita tahu tujuan dari konteks dan jenis-jenis konteks, kita menuju ke structure, generic structure. The first is orientation. Orientation is tells who is involved in the story, menceritakan siapa yang ada di cerita tersebut, when, where, and why, kapan, di mana, dan mengapa story happen, story terjadi. Jadi di orientation ini tahap perkenalan tokoh yang ada di cerita tersebut dan perkenalan dalam permulaan mengapa cerita tersebut bisa terjadi. And then series of event is tells what happened in the story. Jadi series of event ini klimaks di dalam masalah di cerita ini. And then reorientation is tells the conclusion of the story more engaging. Nah, di reorientation ini biasanya optional ya. Kadang ada, kadang tidak dicantumkan. Next. And next, kita akan membahas tentang language feature atau kaidah kebahasaan dari recontext ini. Yang pertama ada personal participant, seperti I, my group. Ini tuh untuk introducing personal participant, yes. Terus yang kedua ada using chronological connection, like first, then. Ini tuh chronological connection merupakan kata sambung yang digunakan untuk menyatakan urutan kejadian peristiwa. Selain first and then ada juga then, next, in addition. Terus masih ada banyak lagi yang ketiga using linking verb. Linking verb ini kata kerja yang menghubungkan antara subjek sama complement. Ada was and where. Yang keempat ada using action verb, kata kerja yang menyatakan aksi. Menyatakan aksi ini merujuk pada tindakan dan bisa terlihat oleh orang lain, seperti send. Ada yang tahu artinya send? Mengirim. Kalau taught ini mengajar. Dari ini verb 2. Verb satunya dari kata teach. Yang ketiga, yang terakhir ada using simple past tense. Simple past tense kan rumusnya ada subjek sama verb 2. Verb 2-nya ini forgot. Kalau verb pertamanya forget. Kalau imagine. Okay, student. I think enough the material
of Gujarat. So I look you are not exciting this learn. I will making you excited to learn, and after this there are assessment and the teacher preparing assessment for you. So follow me. If this is ice breaking. So if I say clap one, you must applause one. The clap two, you must clap two. And if I say clap three, you must applause three. And if I say clap four, you must applause middle or half applause. So, do you understand? Yeah. If they are wrong, I will choose you in front and you answer my assessment. So, do you understand? Yes, sir. Okay. Try it. Let's go. Give I clap one, clap three, clap two, clap four, clap four. Not. Okay, this is try. I will try again. Clap one, clap two, clap three, clap two, clap three, clap two, clap four. Okay, they are wrong. So, Miss Iza, Miss Alina, you wrong. Miss Alina and Miss Erlin, yeah, Miss Erlin. Please your front. Come front. Oi. Mama TBIA. Karo teacher. So, what? I told you. I already told you. Of course. Up here. Bisa orang kacau. Astagfirullahaladzim. What that thing is? Oke. Tadi kan udah dijelasin tentang language feature, kaidah kebahasaan dari recount text ini. Nah, tugas kalian itu menganalisis. Menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di salah satu paragraf ini. Can you repeat, Miss? Repeat aja the kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tadi ada berapa? Ada 5. Yang pertama, personal participant. Yang kedua, chronological connection. Linking verb atau kata sambung dari subjek sama complement. Action verb, kata kerja yang menunjukkan aksi atau tindakan yang bisa dilihat oleh seseorang. Yang simple past tense, ini ada rumusnya sendiri, subjek sama verb 2. Sudah? Mujarrad teori.
Let's go. Okay, Mr. Muti, please you correct this assessment. Okay. Thank you, Miss Alina and Miss Erlin. Give applause. Okay, we will analyze the text.
So based on the text, therefore is chronological connection. Is it true or false? True. Are you sure? True. Okay, is it true? And then, was is linking verb. Is it true or false? Okay, it's true. And located is simple past. Is it true or false? What is the verb one of located? Okay. Okay, nice. And then, is there any personal participant based on the text? So Johannes. Mention Johannes, Nepo. Kan katanya nama. Ya. Jadi personal participant itu bisa nama seseorang ya. Okay. And action verb. There is action verb based on the text. Is there any? Di? Brought. Oh, brought. Yes. It's true. Okay, that's all. And then Okay. Give applause for all. Thank you, students, for your attention. From teacher, will say thank you for your attention and say for I'm sorry because there are mistakes from teacher, and see you next time and the week 2 next week. Let's close our lessons today by reciting Hamdalah together. Okay, that's all from us. Semoga bermanfaat dan see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.